al isteden kucağına. Peki. Neyse kalsın o, tamam kalsın. Çıkarabilir, fark etmez. Benim de ara sıra geliyor. Evet, tamam. Evet, Başkent Postası televizyonun sayın seyircileri, dün haftanın ilk programıydı. Bugün de son programı. Haftada 2 gün. Bir yurt içinden bir yurt dışından devam ediyoruz. Bugün Meksika'dan konuğumuz. İsmi de bizim isimlere benziyor. Bizde Ömer, orada Omar, değil mi? Omar Rovelo, GALLARDO. Çok yönlü bir isim. Yani sadece karikatürist, stand-up'tan tut, yani illüstratörlüğe kadar her şey var. Kendisini de daha yakından tanıyacağız. Bugün de Selahattin Bey işi çıktı, katılamadı ama sağ olsun Selahattin Bey olmadığı zaman kızı Sude bize yardımcı oluyor. Sude hoş geldin bakalım. Önce bayanlar diyoruz. Hoş. Sağ olun. Teşekkürler. Ömer, welcome. How are you? Fine. Thank you. I'm fine. Well, I am pleased to meet you, and please to say hello to you. Sizinle tanıştığıma çok memnun olmuş. Evet, biz de memnun olduk diyelim. O zaman bir soralım kendisine. Kendisini bir tanıtabilir mi? Kimdir Ömer? Can you please tell us about bio of yourself? Who is Omar Rovelo Gallardo? Okay, it's fine. It's fine. You can say Gallardo, or you can say Gallardo. I'm a 50-year-old caricaturist, painter. I'm an artist. I'm also a graphic designer. I am also a comedian. Recently, I am being a comedian, a stand-up comedian. Oh, great. Kendisi 50 yaşında bir ressam, illüzyonist, aynı zamanda karikatürist, aynı zamanda da stand-up komedyeniymiş şu an. Okay, Omar, where are you from? What words best describe you and your art? Can you give us more information about yourself and your art? Okay. Well, I am from Mexico. I am from the north central region, a state called San Luis Potosí, and it is also the name of my city, San Luis Potosí. And I began as an artist in early years. As a young boy, I went to art school, and in high school I began to make caricature and some cartoons, and and as an adult I studied in the university graphic design, and I got a degree, and I continued to make some courses and study by myself in these arts. Okay, thank you. Kendisi grafik dizayn okumuş üniversitede. Kendisi aynı zamanda San Luis Potosí'de, Meksika'da bir şehirde doğmuş. Kendisi şu an orada da yaşıyormuş zaten. Kendisi bunlarla alakalı hala kurslar da almaya devam ediyormuş, kendi yaptığı şeylerle alakalı. İşte kartun olsun, bu karikatür olsun, ama kendisi sanat okuluna gitmiş ve grafik dizayndan şeyini almış, lisansını. Asıl işi nedir? Yani karikatüristlik mi, yoksa grafik designerlık mı, yoksa illüstratörlük mü, yoksa stand-up mı, yoksa hepsi birden mi? What do you do for a living? Is caricaturism is your only job, or other jobs? Do you have other jobs like, stand-up comedian? Okay, the stand-up comedian right now is just as a beginner, but I work mainly as a graphic design for the state government. My state, San Luis Potosí government, as a graphic designer, and in a newspaper called Cuadratín, San Luis Potosí. It is my home
as a caricaturist, and also I do some how do you say? We use the word in Spanish. You can say it's the Spanish. Maybe we can understand. Okay. Caricaturist and as a graphic designer. Also. Okay. Thank you. Kendisi genellikle şey yapıyormuş, grafik designer olarak çalışıyormuş. Ama aynı zamanda bir dergide çizgi roman yazıyormuş, yerel dergisinde, San Potosi'nin. Ve şey olarak da bağımsız olarak da aynı zamanda design ve karikatüristlikten ve illüstrasyonistlikten para kazanıyormuş. Peki, Ama ana görevi grafik designer olması. Karikatür çizmeye ne zaman başlamış? When did you start drawing caricatures? As early as my first years, because I like to tell stories, and I began to drawing as a toddler, like 5 years old, and I don't know how to write, so I draw, and my mother listen my stories and write them. So I began drawing and drawing, so I can make those stories. Then I began in elementary school to copy the drawings of other artists, like the Argentinian Kino. He's my idol, and I began to copy them. And then I began studying in books, caricature. And like in high school. Annesine anlatıyormuş hikayeleri. Annesi de o resimlerin altına hikayeyi yazıyormuş. Bu şekilde 5 yaşındayken başlamış, daha küçükken. Daha sonrasında birazcık daha büyüdüğünde Arjantinalı kendisi beğendiği bir, şu anda telaffuz Kuna isimli kişiden kopyalamaya çalışmış onun eserlerine. Ama tam olarak karikatür çizmeye 16 yaşındayken başlamış, lisedeyken bir yerel dergide. Peki. Hangi tekniği kullanıyor? Yani dijital mi, kağıt, kalem mi? Bir anlatsın bize bakalım. Teknik ve stil. What can you tell us regarding your technique and your style? I like to make my caricature by every technique I can as a painter also. I use some traditional techniques like pencil and paper, but for the work I prefer for the newspaper to use digital techniques, beginning to tracing to sketching the characters in paper or digital, but at last I ink the caricatures in digital kalemle. Ama ileride bu yani kağıt kalemde çalışmaya çalışılır ama bu yeni dönemde iPad'inde hem zaman olarak iyi geldiği için, hızlıca halledebildiği için daha dijital teknikler de kullanmaya başlamış. Ama genellikle ikisini beraber yapıyormuş yani. Artık eskisi kadar geleneksel değilmiş. Peki soralım ona. Ailesi kendisini destekliyor mu? Ailede başka sanatçı var mı? Ailede bir de asker var mı?
subay var mı asker? Çünkü aramızda öyle bir hikaye de var. Okay. Onu burada Tamam. açalım. Evet. Does your family support you, and have you got any artists like you in your family? And do you have like soldier in your family? Because Mehmet Saim will get asking you because of there's some. Bana çocukken albay diye hitap ediyor. Colonel. Okay. I'm going to ask the question again. Okay. We have like 3 questions right now. Okay. Does your family support you? And have you got a like family member who's into arts like you? And do you have a like soldier or in an army relative in your family? Okay. Well, my family support me like I think they really support it, but they don't understand my work. Even my kids, I have 2 boys. They are adult, 21 and 23, but they sometimes I think they don't understand my work. They don't share it on the network in the social media, so they don't understand my work, my art. My father also, they are very supported, but they are some kind of afraid because the journalism job in Mexico sometimes is being being attacked, Yeah. We have a big trouble here in Mexico about that. And the second question is about if I have relatives in art. Okay, my grandfather in my father, he was a kind of artist. He was a wood graving, but he made it by like a hobby. And I have an aunt, that she was a really good artist, and two aunts that make some art, but they are so far relatives. And in my family, I am proud that my 2 grandfathers, my father and my mother were generals in the Mexican Revolution of the beginnings of the 20th century. We have a big revolution, and they were generals, both. Okay, thank you, and so sorry about the situation in Mexico right now. Thank you. Kendisi şöyle, çocukları sanırım tam olarak yaptığı sanatı algılayamıyorlarmış, işi. Hani herhangi bir sıkıntı yapmıyorlarmış ama öyle çok hani böyle kendi sosyal medya hesaplarında falan babalarının işini paylaşmıyorlarmış. Yani çok ilgilenmiyorlarmış. Ebeveynleri de onlardan dolayı diye. Aslında bir de dedesi de şeymiş, ağaç yontmacısı. Ama bunu bir hobi olarak yapıyormuş. Ve en son olarak da 2 tane dedesi, annesinin babası ve babası Meksika devriminde onu söylemek sebebi biz Ömer'le 7-8 sene önce bir yazışmıştık. O beni şey yapınca böyle albay oldu önce bayağı bir şey yaptı, yakınlık gösterdi. Benim söylemede de albay. Hep bana albay diye hitap eder. Onun için bu konuyu açayım dedim. Peki karikatürü nasıl tanımlıyor? What is caricature for you? What's the meaning? The meaning of the work? Yes. Okay. Yes. I love to draw a caricature. I began to enjoying it by
drawing my teachers. They were the authority in those times in high school, so I draw them. So my friends could laugh about them with me, but that was my first feeling about rebellion and to confront the authority first. Then I like a lot to make laugh people. That's why I make caricature, and that's why I Onun için hani bu noktada Onun bir şeyi böyle karikatürlerini gerçekleştirmek için attığı adımlar, Safat nasıl yapıyor? What are the steps you take to carry out your caricatures? Excuse me, I don't understand. What are the steps you take to carry out your caricature? You know, I search for the main themes. You know, I don't know the word. Well, I look for subjects in the news about what is happening in the world. First, I choose 2 or 3 subjects about international. How do you say themes? Oh, okay, well, and then I use I search for national and then national news, some federal government issues, and some you know, like ecology or society issues. Then I search for local issues in the news also, and I select like 5 issues, and I present them to my editor. My editor choose the main one and the principal, and I began to make some sketches, and then I began to draw them. I look a lot for the humor, because I think it is the as important as the art is the humor, because I think this is the tool that makes the message more you know, direct to the people. Okay. Thank you. Genellikle karikatür için konuyla alakalı 3 resim ve bazı açıklamalar istiyormuş. Basın karikatürlerinde genellikle uluslararası sayı, ulusal sayı ve yerel sayı olmak üzere böyle bir liste çıkartılıyormuş ve bu liste editörüyle paylaşıyormuş. Editör bir konu hakkında seçiyormuş ve onun hakkında bazı bilgiler veriyormuş ve o sırada da Omar onları bir analiz sürecine giriyormuş. Daha sonrasında eskizlerine başlıyormuş. Genellikle işte eliyle veya iPad ile çizdikten sonra bu son şeyleri ekliyor, mürekkepleri ve renkleri ekliyormuş. Daha sonrasında tekrardan bunu editörüyle konuşuyorlarmış, editörüyle paylaşıyorlarmış. Bu şekilde, ama genellikle karikatürün en önemli şeyinin insanlara direkt olarak mesajı vermesi gerektiğini düşünüyor. Peki ne kadar zaman alıyor karikatür çizmesi? Yani bir karikatür ne kadar zamanda çiziyor? How much time should drive a good caricature take? Okay. I speak about the cartoon, but when I made a portrait caricature, I took about 3 hours in sketching and drawing and painting, more or less.
And for the cartoon, I took for the newspaper cartoon, I took some time, like 6 hours perhaps, because I make several sketches before, and to select the issue, and to make the text, and also I write a column with the cartoon, and send it to the Karikatürler de genellikle 3 saatini alıyormuş. Tamam. Peki diğer meslektaşlarıyla dünyadan ve kendi ülkesinden sanat galerileri temas halinde mi? Ne durumda? Are you in touch with other colleagues in the world of art galleries? Yes, I have a lot of friends. I made a lot of friends, like Mehmet in Facebook. I love that of Facebook because I get in touch with a lot of Greek artists, and they are very kind to chat with us. So I know a lot of international cartoonists and also national cartoonists. I never met before, and local artists. Some time ago, I founded with a friend a group of local artists, and but now I am only as a free agent, but I kept in touch with them. With galleries, no, I don't have any chance to expose my work about galleries. I made more exposure in social media and the newspaper. Okay. Çok fazla meslektaşıyla tanışıyormuş Facebook'tan, arkadaşları varmış zaten. Beraber onların işlerini gördükleri veya işte konuştukları. Meksika'da pek fazla tanıdığı yokmuş aslında Meksika'nın kendisini, ama şehrinde alındığında birkaç tane arkadaşı varmış. Ama kendisi bir tek bağımsız olarak karikatür yapıyormuş. Yani için ve işte sosyal medya için. O yüzden in some local expositions, also I have been invited, but I don't like. It's not like in this. I have no time to gatherings, and I think I'm like a lone wolf in this world of caricature in Mexico. I don't get too much contact, physical, presential contact with other caricaturists. Romanya'da bir sergiye katılmış. Meksika'da da ve yerel sergilere de katılıyormuş. Ama onun dışında zaten kendisi hep yalnız takılmayı, hep yalnız yapmayı seviyorum, çalışmayı aynı zamanda seviyormuş. Ama tabii ki de bir şekilde hani fiziksel olarak iletişime geçmese de ve diğer karikatüristlerle işte işleri üzerinden bir şekilde teması var. Olur. Evet. Olur. Peki yalnız çalışıyorum dedi. Çizerken ne hissediyor? How do you feel when you're driving caricature? Well, I get a lot of laugh because I make laugh myself
I mean, I look for that, and I think sometimes I'm the only one that is laughing for my cartoons, but I hope people laugh about them. So I like that. As I said before, I like to make smile, to make laugh people. So I look for that. I imagine that. And I love to draw. I love to make art. I love to express, to make think people, and I begin like communications when I'm drawing. I thinking about how it will be received and how it will impact the caricature. So I make that my strength to keep on drawing and keep on drawing. So I feel good. I feel I can only work in caricature if it will pay the bills, but I have to work in graphic design because it is that pays my bills. Great, thank you. Kendisi özellikle karikatür çizerken inanılmaz fazla gülüyormuş. Kendisi kendi yazdıklarına çok fazla gülüyormuş. Çünkü kendisine çok komik geliyormuş. Hatta bazen sadece kendi karikatürlerine tek gülen kendisi olduğunu düşünüyorum. Kendisini tek olarak anladığını. Ama onun dışında hep karikatür çizerken insanları nasıl güldüreceğini, insanların nasıl güleceğini falan bunu hep hayal ederek bunları karikatür çiziyormuş devamlı olarak. Ama en sonunda işte bu düşünürken de hep nasıl insanları etkileyebilirim, nasıl onları güldürebilirim, nasıl onlara o mesajı verebilirim şeklinde düşündüğü için iyi hissediyormuş her seferinde çizerken. Zaten insanları güldürmeyi de çok seviyormuş. O yüzden onun için mükemmel bir deneyim oluyormuş. Peki Türkiye ve Türk karikatürü hakkında ne biliyor? Omar, what do you know about Turkey and Turkish caricaturists? Well, I met some artists by the internet. You know, I have a book of compilation of caricature around the world made by a great artist, Mexican artist called Rius, and he make and a sort of 100 caricaturists. I don't remember which one it was representative from Turkey, but I began searching more and more about the world caricaturist, and when we got the internet, I feel very happy to know a lot. So I studied about the Turkic caricature, and I like the style, the particular style of Turkey, because I think you got the best of Europe, Eastern Europe, and the best of Middle Eastern, and you know, you can tell about that, and it's like I feel it's like a fusion of that, and there are a lot of great artists in this country. Okay, thank you. Kendisi sosyal medya üzerinden tanıştığı şeyler varmış, Türk karikatüristler. Özellikle Meksikalı bir karikatüristin kitabı üzerinden tanıştığı da insanlar olmuş çok fazla ve hala dünyanın diğer yerlerinden de karikatüristlerle tanışmayı seviyormuş internet aracılığıyla. Türkiye'nin stilini beğeniyor çünkü Balkanların en iyisi ve Orta Doğu'nun da en iyi ülkesi olarak gördüğü için de Türkiye'yi sevdiğini söyledi, güçlü. Peki. O konuda iyi buluyormuş. Son bir dakikaya girdik. Türkiye'de bulunmuş mu? Bir de son mesajı nedir? Okay, last 1 minute. So have you ever been Turkey and what do you want to say what's your last word? Okay.
I haven't been in Turkey. I would like to travel someday there. I have some relatives and friends who have been there, and they bring me some souvenirs from there. I love them. I love to ask my friends to bring me some like any newspaper or anything is everything in paper. I love like books or magazines, whatever. I love that. I like a lot of your country and the history. I'm very impressed about that. I studied some time ago about everything around that region. So I have to thank you, like an artist from Mexico. I'm very proud and very honored by this interview. I have to say, Mehmet, teşekkür ederim. I hope I can say it fine, and I'm very pleased to be with you. Thank you. We are pleased to meet you too. We are honored with your extensions in this interview. So thank you so much. Thank you. Kendisi Türkiye'ye hiç gelmemiş ama Türkiye'yi çok seviyormuş. Arkadaşları, buraya gelen arkadaşları varmış. Geldiğinde de hep gazete falan istiyormuş aslında. Kağıtları sevdiği için. Türkiye'ye de çok gelmek istiyormuş. Aynı zamanda bu röportaja katıldığı için de çok onur duymuş, çok mutlu olmuş. Çok teşekkür ediyor. Biz de kendisine. İnşallah pandemiden sonra bekleriz kısmet olursa. I hope we can see you after the pandemic in Turkey. I hope. I would like a lot of. Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Evet. Thank you so much. Have a nice day. Evet. Thank you, Mehmet, and thank you. And thank you.